the butter, and then I'm gonna put the sugar. Then I'm gonna put the white sugar. Oops. I'm gonna put 2 eggs. And 1 teaspoon of vanilla. Pwede naman siya hindi lagyan ng nutmegs, guys. Pero sa akin, nilagyan ko lang nutmegs. Saka, cinnamon ground. Then, salt. And then, baking soda. Yan, baking soda yan. Yan, i-mix ko na lang siya together. Tapos, pwede na siyang ilagay doon sa pag na-mix mo na. Pero, pwede siya i-shifting ninyo, guys, ha, para walang lampi. Pero, okay lang yan. Tapos, yan. Lagay na to siya. Kakonti-konti lang muna. Para ma-mix together. Para hindi siya mahirap anuhin. Now, I'm just gonna put this the oatmeal. Pwede din hindi na siya, i-push nyo yan, guys, ha? Pero kung gusto ko talaga ganyan. Yan. Ganyan lang siya, guys.
Tapos, pag-bake nito guys, I preheat the oven for 375 degrees. Then, if you want crispy, you need to bake 10 to 11 minutes. But if you want the chewy cookies, you should cook on the 8 to 9 minutes. Ayan. Bake na natin.